Vamos a empezar con los verbos que cambian de raíz. So we have our stem changers. Y que terminan en AR o que terminan en ER. Okay? So when we have our normal table with all of our subjects, vamos a dividirlo en dos grupos. So todo lo de aquí tiene un plan y la forma de nosotros, or vosotros, that we don't study, tiene otro plan. Okay, so, dentro de la caja amarilla es completamente normal. So, it follows the rule. And our rule is forma de yo menos la O. Okay? Up here, en la forma de nosotros, completamente diferente. El raíz es infinitivo menos de AR o menos de ER. And then everybody follows always the opposite vowels, right? So todos tienen más vocal opuesta. So, eso no cambia. So, vamos a ver, por ejemplo, el verbo entender, que es un verbo que cambia de E a IE. And let's go jugar, que es un verbo que cambia de U a UE. Okay? So, hacemos la tabla. Remember, we have dos partes. You have your parte amarillo, which is completamente normal. Forma de yo menos la O. Forma de yo. Yep, more or less. And then this part here, the nosotros part, is the only part that has a crazy change. Okay, so what's left son los verbos que terminan en IR. Esos verbos siempre son los más irregulares, no sé por qué, pero siempre son problemáticos. También con este grupo, aquí dentro de la mayoría de las personas es normal, sigue la regla. So we have la regla, forma de yo, menos la O. Yo menos la O is your root. Okay. Pero la parte de nosotros y también vosotros, we're just going to work with nosotros. Esa parte tiene un cambio, pero es un cambio diferente. Oh, I don't think you can see the red, so I'm going to do it in pink, which is close. Okay, so aquí hay un cambio, so there is a stem change in the root. If the verb had an e in the infinitivo, if it was an e that changes to something, then you're going to use an e, no matter what it had before. And then if what the infinitivo had was an o, vamos a usar un u, no matter what it had before. So even if it's an e to IE stem changer, for the nosotros form, it's an E to I stem changer. Even if it was an O to UE stem changer, in the nosotros form, it's an O to U form. So vamos a ver el verbo dormir, nuestro verbo favorito, ¿verdad? Dormir. Wait, senor? Uh-huh. These are for IR stem changes. Only IRs, because we already talked about the ERs and the ARs. Thank you. So dormir is a O to UE verb. Okay. So here we have dentro de la parte amarilla we have forma de yo menos la O. So what's our root inside? Duerm. So we have It's only for the red part. only for the red. Duerm.
Duerm. Duerm. Completamente normal para la mayoría de los sujetos. Pero el cambio es en la forma de nosotros. Okay? So here, in la forma de nosotros, it's not a UE, it's a U. So our stem here is going to be durm. Okay? Es un verbo de IR, so your vocal opuesta is a, so you have a, as, a, an. That's dorm. Is it dormamos? Oop, yes, sorry. Durmamos.